Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Crimes and Punishment bei Sherlock Holmes. Ich habe beim Rohdateien durchsuchen, um ein passendes Thumbnail zu finden, gesehen, dass ich einen Punkt nicht angeklickt habe. Dementsprechend habe ich den Fall noch gerade eben nochmal neu gestartet und nochmal komplett durchgespielt bis zu diesem Punkt. Allerdings nicht ganz bis zu dem Punkt, sondern bis zu dem Punkt, bevor ich Lestrade habe die Verdächtigen wegschicken lassen. Denn genau bei den Verdächtigen war die ganze Sache, also ich habe jetzt wirklich mittlerweile alles gespielt. Das Einzige, was ich noch nie gemacht habe, ist hier hinten den Herrn nochmal durchgeblättert. Alles andere habe ich gemacht. Genau auch so, wie ich es vorher gemacht habe. Aber wir haben ja gesehen, dass der hier unten dieses jetzt geht es nämlich, Blut auf Badetuch. Blood traces wiped on the towel. Und als wir mit dem geredet I hatten, found him. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. genau das. Ja, das war das, was ich vergessen hatte. Wenn ich jetzt rausgehe, können wir sie wegschicken. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Jetzt kommt es sogar automatisch. Nein, keine Einwände mehr. None, Also Lestrade. kommt es sogar automatisch, wenn man alles gemacht hat. So. Wie gesagt, alles andere habe ich genauso gemacht. Wir haben dieselben Sachen. Wir haben das Metall, über das noch geredet. Achso, Champagner müssen wir jetzt noch die Leute befragen. Die Verdächtigen. Wir haben die Metallplatte, wir haben das Telegramm, den Schlüssel, die Nachricht von Sir Rodney, die Mumie, die Forschungen, Ausgrabung, also die Zeitungsartikel und die Nachricht von Sir Rodney. Gespräche haben wir auch alle geführt. Dann können wir jetzt gehen zu Scotland Yard und können heute mal unsere Verdächtigen verhören endlich und vorher noch ihre Sachen. Also wir können ja mal hier schauen. Das sind jetzt da im Kohlebecken rechtzeitig auftauchen. Sehr flüssiges Blut. Champagner, da geht noch nicht wirklich mehr. Notizbuch haben wir. Wir können noch nicht wirklich was deduzieren. Willkommen im Yard. Mit den Herren geht nichts. Den kenne ich doch. Ist das nicht unser... Hat er einen Warring? Ist das nicht der aus dem ersten Fall? Der Harpunier, den ich eigentlich weggeschickt hatte? Der sieht genauso aus. Good day to you, Mr. Holmes. Good day to you too, my friend. So, halt. Asservatenkammer. Bandcliffs Gegenstände. Da ist der Ring von Bandcliff. This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. Der ist kleiner gemacht worden. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Ha. An old and rather dirty coin. Sah auch sehr nach Archäologie aus. Notizbuch. Irgendwas am Rücken. Oben.
Unten. Nee. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. Da hat er was gemalt. Das sieht aus wie die Therme. Und hier sind rausgerissene The Seiten. last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. Ja, das To kenn begin ich. with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Today I almost found... Konnte ich noch lesen. Mr. Holmes, the coroner had... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well, Bericht der Gerichtsmedizin. Der rechte Augapfel wurde von einem Gegenstand mit einer gebogenen Klinge vollständig durchstoßen und ist aufgeplatzt. Die Klinge hat die Orbita auf Höhe des Stirnbeins durchstoßen und ist in den dahinterliegenden Frontallappen und das Corpus callosum vorgestoßen, um schließlich im Kleinhirn zu enden, wo sie hämorrhagische Wunden verursacht hat. All diese Verletzungen haben zum direkten Tod der untersuchten Person geführt. Im Oberlappen der rechten Lunge befindet sich eine alte Verletzung, die mit Mukus und Ablagerung gefüllt ist. Dies kann auf eine chronische Infektion durch Stoffe zurückgehen, die wahrscheinlich in einer Grabkammer eingeatmet wurden. Elemente einer verwesenden Mumie zum Beispiel oder von getrockneten oder verfaulten Lebensmitteln, die als Grabbeigaben dienten. Weitere Verletzungen sind nicht festzustellen. So, da haben wir... Halt, da ist noch mehr. Nämlich noch eine Karte. A hand-drawn map. Das waren die Sachen des Opfers. So, dann Blinkhorn. An ordinary pencil. Sir Gregory Pitkin, Direktor an Mr. Blinkhorn. Geehrter Mr. Blinkhorn, die Interessen, die ich vertrete, machen es erforderlich, dass sich die Situation in den Thermen bessert. Im Moment stehen die Ausgrabungsarbeiten im Abkühlraum unter Ihrer Kontrolle. Es gibt jedoch keinen nennenswerten Fortschritt. Es ist Ihnen nicht gelungen, irgendetwas von Wert zu finden und wir können den Abkühlraum weiterhin nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Frigidarium ist ein wichtiges Mosaiksteinchen bei dem Unterfangen, den Menschen heute das Erlebnis der römischen Therme näher zu bringen. Aus diesem Grund bitte ich Sie dringendst, Ihre Arbeiten innerhalb der nächsten 2 Monate abzuschließen. Das sollte genug Zeit für Sie sein, Ihre archäologische Forschung in den Thermen zu beenden und einen anderen Ort für Ihre Unternehmungen zu finden. Also Pitkin war damit beauftragt und dann hat wahrscheinlich aber das Opfer was gefunden. Pitkin könnte eifersüchtig gewesen sein, dass er ausgebotet wurde.
ein Medikamentenfläschchen. A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Eine Überdosis zur Halluzination. When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Könnte der Halluzinationen gehabt haben, gedacht haben, das ist eine Mumie und hat ihn, aber wo ist dann die Waffe? Und bei Halluzinationen wäre die Waffe nicht vernichtet worden, weil dann wäre es ein Unfall gewesen. Also das war hier schon, denke ich, ein vorsätzlicher Mord. Pitkin. Sir Gregory Pitkin's visiting card. A fountain pen with solid gold trim. An embroidered silk handkerchief. Pitkin. Wie heißen die ihn alle? Warte mal, Rodney Bandcliffe wäre RB, Gregory Pitkin ist GP. Ne, passt nicht. So. Auf die Medizin müssen wir ansprechen. Auf den Brief müssen wir ansprechen. Die Münze müssen wir abfragen. Das Silber, der Ring. Finden Sie die verschwundene Tatwaffe. Die Verdächtigen wurden zu Scotland Yard gebracht. Und die Leiche kann untersucht werden. Ich würde sagen, wir untersuchen erst die Leiche und fragen dann bitte, befragen dann die Verdächtigen. Also einen Autopsiebericht haben wir. Gucken wir nochmal. An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. The coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. Was haben wir denn da? The bruising is in lines. Some light bruising, caused by a rope. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. Der ist irgendwo runtergeklettert oder wurde irgendwo runtergelassen. What should we do next, Holmes? Ja, ich würde sagen, als nächstes rennen wir hier dagegen. Dann gehen wir nach oben und befragen mal die Verdächtigen. Angefangen mit Pitkin. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? So, aufgeblasener Fatzke, ganz ehrlich. Geringschätzung. Den müssen wir beeindrucken.
adlige Wurzeln. Eine Goldkette, Kaschmirweste, reicher Mann. Irgendwas ist noch. Was übersehe ich gerade? Irgendwas übersehe ich gerade. Da fehlt was. Komm schon, ich will den Typen beeindrucken. Haare, Augen. Da. Arroganter Ausdruck. You are the manager of the baths, is that correct? Yes, I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? We were not particularly close. He had an unpleasant temperament. Suspicious, authoritarian, unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. Then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Okay. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Das dürfte jetzt eigentlich der Ring mit dem, nee, nicht der Ring, der Brief. Es ging alles ziemlich schleppend voran. Und da können wir ja eigentlich ihn damit jetzt kriegen. Ja. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. Okay. Weiß er was über die Medikamente? Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No, but I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from?
Silver? No. Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. Okay. Gut, dann... Please escort this suspect for interrogation. Nehmen wir mal Garrow. A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. Gucken wir uns den mal an, den Herrn Garrow. Unrasiert. Augenringe. Schwitzt. Sogar recht heftig. Da ist doch was. Da war doch Dreck. Dreckige Kleidung. Schutzamulett. Abergläubisch. Okay. What is your occupation? I am a counsellor at the district chamber. And what were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologise. Was ist los mit dem? What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but oh. Are you feeling unwell? I'm sorry. It is I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear... No, nothing. I'm better now. Was ist mit dem? Please try to recall what you saw today. The room was so hot. I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. You saw the knife? What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Ist der nicht kurzsichtig? Der ist doch kurzsichtig. Wie kann denn der da... Had Sir Rodney exhibited any recent strange behaviour? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. Okay. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring, digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong.
Es hat nicht geholfen, die Kraft war zu stark. Der hat irgendwas Silber verbrannt oder... Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. So, dann holen wir uns mal noch Blinkhorn. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Hallo Percival. Du bist doch bestimmt auch Archäologe, oder? Konzentrierter Blick und aufmerksam. Ist nicht sehr wohlhabend. Hat vor kurzem gegraben. Fingern. Also das Arbeiten gewöhnt, definitiv. What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. Okay. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was, God, a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Okay, das glaube ich nämlich mittlerweile auch langsam. Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. War sie nicht. This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on.
What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Silber, das war Garrow. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Also das mit dem Silber war Garrow. So, verdächtige Verhör nochmal abgeschlossen. Jetzt müssen wir irgendwas deduzieren. Das machen wir aber nicht mehr heute. Ich würde sagen, Likes, Abos, Kommentare immer gern gesehen. Damit ihr nichts verpasst, drückt die Glocke, bis sie bimmelt. Bis nächstes Mal. Ciao mit V. Der Vetus.